Hi guys, it's me. I will show you a tag today, and that's what I do. Actually, I make my tags myself. Depends on what material I need. I cut it out from that. It is this time a watercolor cardstock, and that's always the easiest thing for me because when you buy the tags, you're really limited to what you get, and I really like to work a lot with watercolor, so it's not suitable on all tags. So, but you saw that I cut one corner off and put it onto the other side to have the same size, and then I cut a bit off from the top. So this is a crackle stamp I'm using here with watermark ink, and that on top that didn't work properly. I don't know why, but I only could put on a very fine layer, so I use the Versamark on the bottom, and that works so much better. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute ein Tag zeigen, und zwar schneide ich mir die immer selber zurecht, weil ich ja meistens auch mit Wasserfarben arbeite, also Aquarellfarben, und auf diesen normalen Tag-Material, da kann ich also nicht so schön drauf arbeiten. Und deswegen benutze ich das, schneide ich mir das immer aus und benutze eben, was ich gerade brauche. Das finde ich also wesentlich praktischer. Und habe dann hier angefangen zu heiß embossen mit diesem Crackle-Stempel. Problem war, dass Watermark Ink, und das ich oben benutzt habe, hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Da ist es nur sehr dünn. Und das Versamark im unteren Teil war dann wesentlich besser. Ich weiß nicht warum. Mag am Wetter liegen, keine Ahnung. Es ist elend heiß hier. So, und ich arbeite hier mit 3 verschiedenen Farben. Fange mit Blau an, benutze hier die Pebeo Wasser, diese Colorex heißen die. Die muss ich mal verbrauchen. Die habe ich jetzt schon so lange und ich benutze die so selten. Und obwohl die super schön pigmentiert sind, die sind sehr, sehr kräftig. Aber wie gesagt, irgendwie, ja, man hat so seine Lieblinge. Und ja, 3 Farben hier mit dem Braun, mit dem Blau und dann noch ein bisschen Grün. Das ist ein Smaragdgrün, ganz, 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 ganz dünn in der Mitte, aber dann noch oben und unten jeweils kräftiger. You know, I'm working here with 3 different colors, and these are Pebeo Colorex, and they are really good. They're water soluble, and they're really, really pigmented and very rich. And I hardly ever use them. I don't know why. Don't ask me. So I really have to. I know why. Of course, I have far too much stuff, and you have your favorites, don't you? Everyone has favorites, and that's the problem. Don't have more than you can use. So, and that's what I want to have somehow in the middle. I cut it off a little bit even more, but I wanted to have a bit of the vellum and a bit of this craft paper, and I wanted to use this flower you can see laying on top of it at the moment. I won't, because I changed my mind. And what I do here, I use a cork and cut little slices of it, and I will use it on my tag as an embellishment, because I will work on a sea theme. Again, I know what you're saying. It is, I do that very frequently at the moment, but you know, it's summer, and that's my thing in the summer, and even when it's hot, it's boiling, even hotter than last year, so that's what I need to do. I need to have, yeah, something in my mind what's refreshing, and that's the sea. That's the water in the sea, and that's why I do that so often. But so I stamped it a bit and put the vellum on top of the stamped craft card, and then I run it through my sewing machine here. Ihr habt ja gesehen, ich habe da dieses Pergamentpapier genommen und ein bisschen Kraftkarte, um das so als Focal Point auch zu haben. Und wollte erst eine Blume benutzen, aber ich benutze dann was anderes. Und mit dem Korken habt ihr gesehen, da habe ich ein paar Scheiben mir abgeschnitten, das ich benutze, weil es wird wieder ein Meeresthema. Ja, natürlich wieder. Aber es ist ja nicht immer das Gleiche. Es ist zwar immer das gleiche Thema, aber ich variiere das ja schon. Ich zeige euch ja nicht jedes Mal das Gleiche. Also ich denke, ich bin da schon recht vielseitig. Sage ich jetzt mal so von mir selber. So, das ist Fimo.
damit mache ich diesen Seestern. Das ist ja dieses Fimo-Light. 10 Minuten in die Mikrowelle, fertig. Und ich liebe das Zeug einfach, weil ich da ganz, ganz spontan entscheiden kann, wenn ich was brauche. Ach komm, das mache ich mir mal gerade. Da brauche ich nur 10 Minuten und das liebe ich so sehr daran. So, ich schneide mir das jetzt zurecht, die gerade ab. You know, that's what I like. I'm using this Fimo Light and I can make it dry in 10 minutes in the microwave. And that's what I love with it. Because when I'm very flexible, so when I have an idea, I can just make it, and 10 minutes later, I can use it on my art. And that's the reason why I use it so frequently. This is a piece of, it's some sort of sponge, sea sponge thing I had laying around as a leftover, and I put the thread I had left over from my sewing action and put it around. That was just out of the situation I used it, so I will definitely use that. And I thought that was too big. I cut it into halves and will overlap it and glue it down. But then I thought, that looks pretty boring. I want to have something on top, and I remembered I have this clear gel from Viva Decor, and that's what I will use later. But first of all, I will put some of my primer, this watercolor primer actually, because I want to work with watercolors on top of it, to colorize it with it, and that's why I didn't use gesso. I used the watercolor primer. It is basically something like gesso, but finer. It's or not finer, but it has more tooth in it, more grains, but very fine ones, so that the watercolor sticks on it or gets soaked up on it. This is the gel, this crystal gel I put on. So, ich habe dann hier noch auf das Vellum, auf das Pergamentpapier noch dieses Kristallgel draufgepackt mit dem Stencil, weil ich da einfach noch was drauf brauchte. Und auf den Seestern habe ich als Primer so ein Aquarell-Primer, den ich drauf gemacht habe. Der ist im Prinzip wie Gesso. Das hat aber mehr, also ganz feine Grains, also so Zeugs drin, wo eben wenn das auf dem Material ist und es trocknet, das verhält sich dann so ein bisschen wie Aquarellpapier, sodass die Aquarellfarben sehr schön verblendet werden können und schön aufgesaugt werden. Das benutze ich immer ganz gerne, wenn ich weiß, auf diesem Fimo, ich arbeite noch mit Aquarellfarben, dann mache ich das. So, und dann muss ich natürlich hier auf diesen Gel, Kristallgel, musste ich natürlich noch was auf das Vellum packen, auf das Pergamentpapier, um auch die Tropfen da sichtbar zu machen, so als Resist. So I needed to put something on top here, just to make the gel visible, that you can see that resist technique. So, okay, so I will now put down the cork, the slice of cork here, and I will put that thread around my tag, but I will glue that down first. And what I had in my mind all the time, I want to put some I want to layer my tag on some black cardstock, and I always think about that before you glue everything down. Think about that. Yeah, and of course I forgot it again and glued everything down. That would be okay, but then I glued the starfish down as well, but I could fix it, so no problem. Here I put a bit of darker orange on top, just to get some depth on it. You know, when a starfish is out of the water, the red will go away and it will get pretty blonde and pretty beige, sort of. But I decided to put even more of the orange. I needed a bit of color on my tag, so yeah. Und ich habe dann hier noch bisschen Orange, dunkleres Orange draufgepackt. Natürlich werden die schon so eher beige, wenn die aus dem Wasser raus sind und trocknen, aber mir fehlte so ein bisschen Orange hier auf der Karte. So, ich packe jetzt alles drumherum, wie ich eben gerade gesagt habe. Ich habe dann immer noch dran gedacht, ich möchte die Karte noch matten auf schwarz einfach, oder mein Tag, bevor ich das alles draufklebe. Ich gedacht, denk dran. Und dann habe ich es doch vergessen. Dann habe ich schon angefangen, alles drauf zusammenzukleben. Und dann habe ich gedacht, oh Mist, du musst ja noch
Matten und aber da ich das mit E6, also mit E6000 geklebt hatte, was ja lange dauert, bis das trocken ist, Gott sei Dank. Manchmal ist es eben, Gott sei Dank, habe ich den Seestern dann nochmal abgekriegt oder abgenommen und habe dann geschnitten. Allerdings ja, habe ich mir dann meine Schneidemaschine etwas versaut. Aber ja, nichts, was man nicht reparieren oder was man nicht wegwischen könnte. So, ein bisschen Gesso noch on top hier, um das Ganze noch ein bisschen distressed aussehen zu lassen. You know, tiny bit of gesso on top of my starfish here. So this is the moment where I start to put stuff on, and then I realized, oops, I wanted to mat it. I forgot about that. So you can't really cut it with this really bulky embellishment on top. And that's why I had to, of course you could cut it with the scissors, but I really can't cut that straight on these long sides. The short side on top, I will cut that with my scissors, that's okay, but that would be wonky, so that's why I go in and remove the starfish and use my paper cutter. So nothing's happened here, can all be fixed. I put the starfish back on top. It's E6000 and that won't dry that quick, thanks God. So I could put everything back. And what I do then, I use this, whatever that is. I haven't got a clue. I bought that in these typical shops, you know, where you buy this whole load of decoration for your house. Here in Germany or in Europe, they're called Depot. Most people know them here. They are not selling something useful. It's all decoration shite, you know, all the beautiful looking, you know, they arrange it beautifully, but what they have this little glasses full with shells and all this stuff here, and I don't know what it is. So I thought it's Iceland moss, but it's not. Iceland moss looks different, but it could be a different kind of, I don't know, but it doesn't matter. I like it. I bought it and I use it in my sea themed projects. I think they work fantastically. So then I thought, I had only one slice of cork, I want to have more, and I cut up even more. Ich habe dann, wie ihr gesehen habt, dieses Zeug da benutzt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe immer erst gedacht, es wäre Islandmoos, aber ist es scheinbar nicht. Das ist so dieses Zeug, was man im Depot kriegt, weißt du, in diesen Deko-Läden. Ich kaufe da gerne meine Gläser voll mit Muscheln und diesem Zeugs da. Ich finde das ideal. Und, aber ich weiß jetzt nicht, was es ist. Moos oder... Ich glaube nicht, dass es aus dem Meer kommt, aber es macht ja nichts, ist ja wurscht. Ich kaufe da dieses Dekozeug und ich finde, das passt ganz hervorragend zu diesen Meeresthemen. So ein bisschen stempel ich hier noch und mit meinem Go-To-Script-Stempel, den benutze ich eigentlich immer am liebsten dafür, der ist ideal, um auch so in kleineren Ecken noch was reinzustempeln. Und hier benutze ich dann meine Schere, das mache ich freihand. Auf diesen kurzen Entfernungen geht das ist kein Thema. Aber eben auf diesen langen Seiten, da würde ich das nie gerade hinkriegen. So, muss natürlich nochmal ein neues Loch rein. Und ja, das ist noch ein bisschen zu lang. Jetzt sieht es besser aus. Perfekt. I had to cut the corners off, of course. And as I said before, on this short area is not a problem with my scissors freehand. But yeah. Okay, so the corks, I glued them down and I much like them much more now. So, bit of gesso here on that, whatever moss it is, and to make it look more drifty, woody like. It's not wood, of course, I know, but yeah, you know what I mean. It's bleached from the sun and ja, so ein bisschen Gesso hier noch auf mein Pflanzen getrocknetes Zeug da. Und dann hatte ich mir überlegt, das sieht doch viel schöner aus, wenn ich jetzt hier noch so einen Ring um das Loch herum mache. Das klebe ich gleich fest und dann kommt natürlich noch ein Eyelet da rein.
und dann ist es perfekt. I do put this tag ring or this whole ring tag around and an eyelet, and then it's perfect. I will go. These eyelets, they are never so big. They're pretty small, and I'm not a ribbon person anyway. I don't like ribbons. I don't know why. I use them rarely. But I have these threads, and they are always perfect for sea themes, aren't they? That's what I think, and that's what I use here. Still already have with them problems to get them through the holes, but it will work. I will go get them through. And then I thought I need even more cork slices, because I got the idea to put some into the threads, and it looks quite good. I really like it. Ich habe dann hier, weil ich bin überhaupt kein Bänder-Typ, mag ich gar nicht, dann einfach hier diese Bindfäden, Kordeln, was immer das auch ist, durchgepackt. Und das finde ich viel schöner. Und ich finde, das passt auch zum Seethema sehr schön. Dann hatte ich mal die Idee noch mit, kannst du den Korken noch ganz komplett aufschneiden und dann hier noch in 2 oder 3 von den Bändern rein. Und ich finde die Idee finde ich eigentlich total schön. Und dann mache ich 3 Stück, glaube ich, rein. Und dann ist das perfekt. Und dann kommt auch jetzt schon das Close-Up. Ja. So, that's the last bit. I glue that together, and then you will see the close-up coming already. So all I have left to say is thanks so very much for watching. Look at that. Isn't that beautiful? I love it. So, and yeah, I hope you like it. And if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative, guys. So, bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es gefällt euch. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und über einen Kommentar würde ich mich extrem freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Lasst es euch gut gehen und bleibt kreativ. Also bis dann. Ciao.